Всем большой привет, Эйприл на связи. Мы играем Face Noir, и нам сейчас нужно поговорить славянски. I don't want to go up. I wanted my office to be on the ground floor so that I wouldn't have to go upstairs every day. Так, но его нет на месте. Slavansky's Porter Lodge. There's a note. I'm on the 6th floor fixing broken boiler. Better have a little talk with Slavansky. Ну да, он собирался с ним поговорить. Нет, подожди. Вы прикиньте, я вот с этого ракурса, мне показалось, как будто бы это Славанский, да? Сидит и что-то чинит. Отлично. Отлично просто. Это вот моя гипервнимательность. Отлично. Slavansky. I have no time to talk now, Del Nero. I am working on broken boiler. I have to find a way to keep Slavansky away from that wreck of a so-called boiler. То есть это такой круговой. Может, здесь что-то нужно сделать, я не помню. О, Санкт-Петербург. It's the power generator for this floor. It goes out at least once a week. Я смотрю такие знакомые очертания. It's fine where it is. Slavansky has covered every inch of this building with posters of incomprehensible Russian movies, shows, and exhibitions. By now, I know them by heart, even though I have no idea what they say. О, как здорово. Так, что здесь нужно что-то сделать? Я пропустила все как обычно. No, better not touch. Ладно. Батарея. Given how often these radiators work, they're more like pieces of furniture than part of the heating system. Slavansky sucks. It was definitely the kids from the 3rd floor. The only thing they do besides yelling and playing in the halls is annoy Slavansky with this kind of stuff. Ну, да. Кстати, здесь буковки S нету. Он произнес как славянский сакс. Да, ну, то есть в третьем лице. Тут она отсутствует. Так, я опять задумалась. It's off. Given how often these Да, ты уже это сказал. Но Что с этим мешком мусора? No way. Я не помню. From the stench, I'd say this trash bag has been here for a few weeks. Ой. Что ж так долго? Так, подождите. Его надо как-то отвлечь. These pipes look like they're about to burst. Extreme times call for extreme measures. О. Damn boiler. Now it's not even making steam. How the hell does it work? Пойдемте сейчас поговорим. How come there's no more steam? I don't touch anything. Наконец-таки он вызовет кого-нибудь, чтобы это все починили. Забавно. Slavansky. What can I do for you, Del Nero? Tell me more. What do you want? Ну вот на эти два он уже, по-моему, ответил вопрос, вот. I have a question. What is it now? О. Did this Detective Ballard have a scar on his face? How do you know? It doesn't matter how I know. Did you see a scar? Yes, he had a long scar on his left cheek, now that I think of it. What does it mean? That the man that you let into my apartment wasn't a police detective. He had New York State Police badge. I can get a badge like that for a quarter. Fake badge? I could not know that. It doesn't matter. It looks like his visit to my apartment wasn't very helpful to him. I have to talk with Victoria, and I should also check the Melville docks. Maybe the guy left some trail.
Насчет отопления будет что-то Why isn't the новое? heat work? Problems with boilers. Did you call a technician? А, Nah, technicians are... Boiler Да. is so... Until it... ладно. Goodbye, Slavansky. Goodbye, Del Niro. Ну хорошо, мы тогда пойдемте тогда сначала в полицию съездим. Hey, that was Chan's cab. Where the hell is he going? Господи, где наш друг? Смотри, его нет. Он тут дрых. Ой, давайте Грету спросим, куда он делся. Hi, Greta. Jack, I thought you were resting. I slept enough. It hasn't even been 2 hours since you left from here. Right. I think that my insomnia is getting worse. How's the girl? She's sleeping upstairs in my bed. Did you find out who she is? Nothing yet. Угу, да, давайте, Джон. Where did Chan go? I don't know. I stepped out for a second, and he wasn't in the joint anymore. Dannazione. Are you afraid he might go to the police and tell them everything? It would be a dumb idea, but dumb enough for him to actually go and do it. Okay, I'm going now. Bye, Jack. Пойдемте тогда посмотрим еще с другой стороны улицы. Ой, как это все медленно движется. Вот. Это не Чон. Славянский апартмент. Nolera! Oh, you again. Didn't go to sleep? I slept enough. And what about you? Where were you? Me? I always here. You weren't here earlier on, not in the pub or out in the street. Well, I had to move cab from front of pub. Cab cannot stay there. I didn't think you cared so much about the traffic laws. Anyway, we have to go somewhere. Where? Давайте сначала в полицию The съездим. police department, Hoboken. Whatever you want. Ну да, отлично, нам можно теперь без проблем передвигаться. Без проблем передвигаться по городу. А Виктория вообще там, потому что, извините, среди ночи, я не знаю, какая у нее смена там, ночная или нет. It looks like Victoria isn't there. Maybe the officer on duty knows where I can find her. Да, тут почему-то не добавили это предложение. Он сказал, что, похоже, здесь нет Виктории, нет в офисе. Наверное, вот офицер, который, ну, дежурный, скажем так, дежурный полицейский, он знает, где она. Или скажет, что такое. Как-то так пусто, никого нет. Hi, officer. How can I help you? Do you know where I can find Sergeant Diaz? Sergeant Diaz is out of town, but don't ask me where she is. I guess you don't even know when she's coming back. That's right. So save yourself the trouble of asking anything else. If you really want to know where Sergeant Diaz is, ask Malone. He's the one who sent her out of town. Dannazione. I'll bet Malone sent Victoria away on purpose. She was the only one who could have helped me. Ну, давайте тогда с Мелоуном I'd поговорим. like to talk to Malone again. Listen, I'm fed up with you. If you want to go talk to the lieutenant, go on your own. You know the way. Окей. Да, то есть нам теперь не нужно его спрашивать, просто идем сами и все. Угу. Комната допросов. Del Niro,
You finally decided? Нет, я не хочу признаться. О, вот... Вы знаете, это не просто... Как это сказать? Это вот не только в полиции такие типы встречаются, а в принципе по жизни. Вот им что-то показалось, да? То, что вот они считают правильным. И все, вот просто настолько твердолобые, и им сколько аргументов не приводи, как не объясняй, они будут стоять на своем. Терпеть не могу таких людей. Вы знаете, было несколько человек, которых вот именно такие, вот такого склада люди, которые вот именно с явным таким вот, у них вот этот, вот, как сказать, их очень отличительная черта. И, конечно, с такими людьми очень сложно каким-то образом взаимодействовать. Знаете, это просто по большой случайности. Вот один из тех людей такого типа, с кем я, в принципе, встречалась до этого. Я помню, в университете у нас была одна из преподавателей, которая почему-то оказалась, что одна из наших одноклассниц, одногруппниц, не знаю, как они называются, одногруппницы, наверное, да? Так вот, я ей почему-то, вот этой преподавательнице, да, как-то до безумия нравилась, и она почему-то ко мне так благоволила и относилась просто замечательно. А вот к моей одногруппнице она просто, у нее были какие-то, я не знаю, у нее было такое отношение, что я даже не знаю, как это описать, но вот слушайте, я даже не знаю, как это описать, но просто было явно видно, что у нее какое-то мнение сложилось о вот этой девочке, вот просто взятое абсолютно с потолка, при том, что я очень хорошо вот эту девочку знаю, и все то, что говорила эта учительница, она просто взяла из своих собственных фантазий, не основываясь ни на чем. Ну вот, я не знаю, наверное, я не очень ясно объяснила, но я вот уверена, что если вы подумаете, вот в вашей жизни явно были такие люди, что вот просто, если они решили, вот, что вот этот человек там или какая-то там ситуация вот плохой там или все, они вот настолько твердолобые, что все, они уже не поменяют свое мнение, ничего, то есть просто будут стоять на своем. О, ладно. I was looking for Sergeant Diaz. Sergeant Diaz isn't here. I thought it'd be better to assign her to a case outside the city. Afraid that she could help me, Malone? In the situation you're in, Del Nero, not even the President of the United States could help you. She paid your bail, but that only gave you a few more hours of freedom, nothing else. I've received a visit tonight. A guy who claimed to be a police officer searched my apartment. Don't make up stuff. I didn't order any search. I never said he was a police officer. I just said that he claimed to be one. The owner of my apartment believed him, and the guy had a nice private viewing of my personal things. I don't understand why you're telling me this, Del Nero. You aren't dumb enough to think that a story like this would turn my suspicions elsewhere, are you? I gave up a long time ago on trying to convince pigs to fly. Careful with what you say and tell me what you want. I have reason to believe that the person who paid me this visit is part of a criminal organization. Yeah, it looks like you have a lot of enemies, Del Nero. I suggest you take it easy with your nighttime visitors. Your ex-partner hung with a rough crowd in Los Angeles. What crowd? It looks like Black Lily was on him. Black Lily? The mob in Los Angeles? Exactly, Del Nero. It looks like your time in the slammer might not be the worst thing that could happen to you. Yeah, the typical choices that life always presents me with. If you want protection, I can offer you a stay in one of our cells. I'd rather be shot than eat that swill that you call a meal. I've already tried it. Now the choice is yours. А что, не можешь I спрашивать? have some questions. Why should I answer your questions? You haven't thought of investigating for yourself, have you? Hey, we aren't in a crime novel. If I find out you're conducting your personal investigations, I'll toss you in a cell for hindering the investigation.
If I do nothing, I'll end up behind bars accused of homicide. If I do my own investigation, I'll end up behind bars for hindering yours. Your threats are all starting to sound the same. Have you ever noticed that? Provoke all you like, Del Nero. I've seen people like you hundreds of times. You play strong and you hide behind your sarcasm, but you give in sooner or later. Goodbye. See you soon, Del Nero. Да, все, мы поговорили. Black Lily was after Sean. It's not as bad as you might think. At least I have a lead to follow now. I need to find some information on this organization. A while ago, I got a journalist, a certain Moore, out of trouble. He was investigating the Mafia in New York. Maybe he'll be able to give me some more information about Black Lily's activities. His number will definitely be in the phone book. Угу. Да, хорошо, пойдемте тогда выясним. Да, нам нужно собрать информацию об этой черной лилии. И у нас дома телефонная книга. Let me guess. Да-да. Давайте домой тогда. Essex Street. Oh, Оки-доки. Вот это, по-моему, книга, да? I should be able to find Moore's number in the phone book. Let's see if I can find Moore's telephone number in the phone book. Moore. I just remembered the last name, but he had a pretty unusual first name. I'll remember it if I see it written. Ой, тут столько этих. Ну, в принципе, такие именно. Ирвин, Марк, Николас, Филипп, Рой, Сэм, Виктор, Виолетта. Violetta Moore. That's the name. What kind of name is Violetta for a guy? Anyway, his number is 555-4897. I hope he's still alive. This guy has a real knack for getting into trouble. Это его настоящее имя или псевдоним? Псевдоним. В любом случае, зачем было называться женским именем? Подожди. The telephone. Ой. New York operator. Да-да. С одним Can номером. you dial a number for me? What's the number? Виолетта Мур. Violetta Moore. 555-4897. Coming up. Hello? Am I speaking with Violetta Moore? You're talking with his ghost. It's the middle of the night. Who the hell is calling at this hour? I'm Del Nero, the detective that... Del Nero, old son of a gun. I see you still remember me. Hell, you saved my skin in that story with the syndicates a few years ago. How could I forget you, old buddy? How you doing? Same old. Bottle in the hand and bills to pay, huh? More or less. You must have a good reason to call in the middle of the night. I need some information. Well, you called the right number. You give me a name and I'll tell you all about the skeletons in his closet. Do you know an organization called Black Lily? Damn, you don't mess around. It's better not to step on those guys' toes if you don't want to find yourself neck-high in shit. What do you know about them? Black Lily is one of the strongest mafia families in Los Angeles. In the mid-1920s, they started to grab power when the other families were busy fighting amongst themselves. They figured out that the time of gangsters armed with Thompsons was winding down, and they started to make headway corrupting and forming alliances with politicians. No contrabands or killings. They got what they wanted with cold, hard cash. In Los Angeles, they say that Black Lily doesn't kill you. It just steals your soul. Do you have any names for me? How many do you want, bud? The head of the organization is a certain Tommaso Venanzi, one of your compatriots. But don't think of him as a classic Italian-American gangster. Venanzi is an attorney and he comes from a good family. He's smart enough to know that greasing the right hand is worth more than 1,000 armed men. And who greases those palms in New York for him? A half-Canadian called Samuel Cutter. He's an attorney too, if I remember correctly. Samuel Cutter. I think I've already heard that name before.
You definitely read about him in the papers. He was tried for the murder of 4 policemen a while ago. Came out of it as clean as a baby's ass when it gets off the changing table. But he made a mistake. He underestimated the value of the public opinion. What do you mean? Cutter bought off everyone at that trial, even the court usher. But the press figured it out and started to ask questions. Nowadays, the right headline in the papers sends more heads rolling than the guillotine during the French Revolution. The palms Cutter greased pulled away because they were afraid of a scandal and left him all alone. Greasing palms is a good strategy, Jack, but you always need to remember that you're dealing with people who hide behind their business card. What happened to Cutter? That's the best part. Cutter was found innocent at the first trial, but there was another one a few months later, and it didn't turn out as well for him. Did he go to jail? Yeah, he was locked up, and then he was shut up. They found him in his cell with a knife in his back. This sent the entire organization here in New York crumbling down, and with it all the speculations about the involvement of politicians in white-collar crime came to an end. So they all saved their faces. That's right, Jack. Cutter's death was as fortunate as it was suspicious. Well, at least I have a name now. Samuel Cutter. And if he has ever been arrested before, I'm sure that the police archives will have a nice file about him. I'd better go there. Да. Do you know anything about a guy called the Turk? No, pal, this name doesn't tell me anything. But it doesn't sound like someone you should get too chummy with. Definitely not. Да-да. Did you ever hear the name Sean McClane? Sean McClane. No, pal, nothing. Never heard of him. Thanks for the information, Moore. No problem, pal. If you need anything, call day or night. Да, хороший друг. Ну, не друг, а, скажем, приятель, которого Дель Неро спас. Ну, помог, скажем, не спас. Ну, спас от тюрьмы. Так, может, с ним поговорим? What can I do for you, Del Nero? А, что еще Goodbye. отопление. Ага. Слушайте, а у нас карты нет вообще никакой, да, получается? Тогда обратно в полицейский участок. Let me... The police department. What the... Да, в полицейский участок, потому что архивы находятся там. Мы еще не ходили на... The police archives could be a good place to look for information да. on this Samuel Cutter that Moore was talking about. I'm sure that there's a nice thick file on him in here. Да, и в подвал или на минус первый этаж. Я не знаю, как его назвать правильно. Но вот это вот... The police archives have all the information on the Видите? people they arrest. If you did something, your picture is definitely in here. Ну, зайти мы не There зайдем. aren't any knobs or locks. The only way to open this door is using the reader next to it. Современные технологии на тот момент. Смотри. I won't get too far without a card. A card reader. Swipe your card in that thing and it tells you if you are allowed to get in or not. It's all simple if you have a card. Да, карты у нас, естественно, нет. Ну и он, понятное дело, не пропустит нас в архивы. Об этом можно и не думать. Слушайте, давайте сейчас нам придется на самом деле пойти к Виктории, пробраться в ее офис и только таким образом, потому что, ну, даже можем, смотрите, давайте просто попробуем из эксперимента, что он нам скажет по поводу архивов и можно ли туда пройти. Hi, Alvin. How can I help you? Да. Вот, да. I have some questions about your files. What do you want to know? How can I get in? Simple. A signature on a form and 9 months of police academy. Buddy, access to the files is reserved to police officers. No badge, no access.
What's that device next to the door? They put it here a few months ago. Old Sam, who managed the archives, retired. And rather than bringing in another officer, the department replaced him with this thing. How does it work? Every officer has a special punch card. When they go into the archives, they just take out the card and swipe it through this machine. The machine recognizes the officer and opens the archives door. So, every officer has his own card. Victoria will definitely have one. I don't Да. have anything else to... Better. Мы узнали все. Goodbye. Good. Да-да. Ну ладно, давайте уже в следующей серии мы сходим к Виктории и попытаемся найти у нее в офисе перфокарту для того, чтобы пробраться в архив и узнать подробности про членов организации «Черная лилия». О, такая ситуация, знаете, уже больше и больше людей начинают, как это сказать, вот знаете, как если вот есть ситуация, да, и вот от нее идут разветвления, и вот сколько людей связано с этой ситуацией. В общем, мы открываем новые и новые подробности, узнаем новые имена. Это здорово, прям такой детективный квест. Все как я люблю, короче говоря. И мне нравится, что все загадки здесь более или менее логичные, то есть ты, в принципе, понимаешь, что тебе нужно делать. Даже если ты не понимаешь, как, но ты понимаешь, что тебе нужно делать. И я помню, во время первого прохождения я использовала, подглядывала в прохождение, да, во время первого прохождения я подглядывала в прохождение. Короче говоря, подглядывала я в прохождение только в те моменты, которые я просто не могла решить. Например, вот как я вам говорила, уже с этим ирландским рожком. Потому что, помните, нам про Шона вот этот флешбэк нам показали уже после, когда он сказал Эмили: да, вот это твой рожок, давай мы поиграем, выходи, прячься за ящиками или где-то там, и выходи только в случае, если кто-то будет, если я заиграю на этом рожке. И да, вот этот рожок. И я почему-то сразу не догадалась, что вот нужно именно поиграть, чтобы эта девочка... Потому что мы даже про эту девочку ничего и не знали. Мы даже не знали, что там, кто там. Поэтому вот в этот момент я посмотрела. Другие моменты я не помню сейчас. Да, надо будет вспомнить. Просто вот почему-то мне так запомнился именно вот этот момент. Так что давайте, да, будем заканчивать, и в следующей серии уже пойдем дальше по истории. Будем выяснять новые подробности. Вам я говорю огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все нравится. Мы с вами встретимся в следующих сериях. И до скорого!